Okay, so welcome back. Again, Dr. Ridwan Fontaine, teaching Islamic management at IIUM. We are still with our brother Abdul. So the previous video, we talked a little bit about some of the wisdoms behind good people facing difficulty. But I think there's an ayat in Surah Baqarah that my students always love to talk about, which I would like maybe for you to explain a little bit in more detail. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. The ayat yang tersebut dalam surah Al-Baqarah is la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang muslim, seorang hambanya kecuali dengan apa yang dia mampu. Ayat ini mempunyai banyak perspektif ataupun kefahaman yang boleh kita ambil. Contohnya tadi, apa-apa yang Allah uji hambanya, apa-apa yang Allah letak hambanya di dalam kesusahan, itu tak akan lebih daripada kemampuan dia. Mungkin pada pandangan dia tak mampu, tapi hakikatnya dia mampu. Cuma kita ni masih banyak mengeluh, masih banyak menyalahkan takdir, masih banyak menyalahkan Tuhan, dan itu daripada kelemahan dan kealpaan lah diri sendiri. So, just kind of interrupting your flow a little bit. I'm assuming that today the challenges that a lot of people face has more to do with psychology compared to in the old days where it's more about war and so on and so forth. And especially what I can see with my students, a lot of them are so obsessed with comparing themselves with others, and then they feel that their life is miserable because their friend seems to have a better life. So how would you advise someone who's got that perspective? Okey, itu adalah nasihat yang paling kita kata sempurna ataupun paling kenalah untuk orang macam tu. Yang macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam cakap dalam satu hadis ialah la tanzur ila man huwa a'la. Jangan melihat pada orang yang lebih tinggi status dia dari kamu, walakin anzur ila man huwa asfal. Tapi pandanglah kepada orang yang statusnya lebih rendah, supaya nikmat-nikmat Allah itu tidak kamu hina dan tidak kamu kurangkan. So this comparison ataupun banyak mengcompare ni adalah berlaku daripada banyaknya kita ni tak faham akan nasihat-nasihat Nabawi dalam hayat-hayat kita seharian. Okay. So coming back to the ayat in Surah Baqarah, if you feel frustrated with your life and then you start looking at those who have got less than you, then you realize, oh, actually I'm not really being tested. Yeah. Something like that, right? Yeah. As simple as that. So it's really about changing perspective. Okay. Inshallah. Okay, so we'll see you in the next video. Sure.